This is our last video for topic rotational dynamics from class 12 subject physics. In previous video we have seen similar derivation, but derivation for expression of moment of inertia, and now we are seeing another expression for torque. आपण लास्ट टाइम जे व्हिडिओ मध्ये एक्सप्रेशन डिराइव केलं होतं ते कशाबाबत होतं, तर एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम. इथे काय आहे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. बट सिमिलर थिंग इज इन प्रीवियस व्हिडिओ वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन in terms of moment of inertia for angular momentum, and today we are deriving expression for torque in terms of moment of inertia again. So let us derive this expression. For this expression we considering a rigid body. जर आपल्याला moment of inertia च्या टर्म्स मध्ये टॉर्क चा एक्सप्रेशन डिराइव करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला एक रिजिड बॉडी इमॅजिन करायचं आहे. That rigid body which is rotating about an axis which is perpendicular to its plane. Here we are considering a rigid body which is rotating about an axis and axis passing through its center of mass but perpendicular to plane. Consider this rigid body rotating with constant angular acceleration alpha. इथे रिजिड बॉडी जी रोटेट होते ती एक्सिसच्या भोवती रोटेट होत असताना ती युनिफॉर्मली अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा या मॅग्निट्यूडचंच ठेवते. नाउ दो इट इज फोर बॉडी, but we consider over here that body is made of infinite number of small particles. Here we consider body is made of infinite number of small particles such as first particle, second particle, third particle and so on, among which we have also considered last particle. इथे आपल्याला जी रिजिड बॉडी इमॅजिन करायला सांगितलेली आहे ती किती पार्टिकल्सची बनलेली असेल तर इन्फानाइट नंबर ऑफ पार्टिकल. त्यापैकी समजा आपण काही पार्टिकल्स इथे ड्रॉ केले. Consider all particle has different mass such as m1, m2, m3 and mn. समजा त्या पार्टिकलचा मास m1, m2, m3 आणि even लास्ट पार्टिकलचा मास mn असेल. All these particles are also revolving around the same axis as body revolves. हे सर्व पार्टिकल्स हे आहेत ते एक्सिसच्या भोवती रिव्हॉल्व्ह होत आहेत कारण ते पार्टिकल त्या बॉडीचा भाग आहे. सो कन्सिडर ऑल दीज पार्टिकल्स आर आल्सो रिव्हॉल्विंग विथ सेम अँग्युलर acceleration अल्फा. नाउ व्हाट इज द डिफरंट थिंग अबाउट ईच पार्टिकल? ईच पार्टिकल इज सेपरेटेड by a specific and a fixed distance from axis of rotation. या प्रत्येक पार्टिकल मध्ये जसं मास डिफरंट आहे, along with mass position or distance from the axis of rotation is also different. Consider the distances of each particle as r1, r2, r3 and so on. Means Rn will be the distance of nth particle from axis of rotation. So highlight these distances in the diagram as r1, r2, r3 and rn. So all these particles are also revolving with same angular acceleration alpha. But each particle has same angular acceleration, but as mass and distance is different, each particle revolve with different linear acceleration. Though mass and position is different for each particle, even linear acceleration for each particle is also different. प्रत्येक पार्टिकलचं जसं मास आणि पोझिशन ही एक्सिस पासून वेगवेगळी असेल त्यानुसार प्रत्येक पार्टिकलचं linear acceleration means tangential acceleration is also different.
So that's why we consider A1, A2, A3 and An as magnitudes of all linear accelerations of particles. But how these linear accelerations are calculated? Linear acceleration is calculated by taking product of angular acceleration and its distance from axis of rotation, such as A1 means linear acceleration for first particle is calculated by taking product of r1 and alpha, where r1 is distance of first particle from axis of rotation and alpha is angular acceleration. Similarly, linear acceleration for second particle is alpha into r2. Linear acceleration for third particle is alpha and r3, and so on. Means if we calculate linear acceleration for nth particle, then formula will be alpha into rn. So this is the magnitude of linear acceleration for each particle. But we know from class 11 that whenever every body has acceleration, according to its mass, that body experiences a specific magnitude of force. जसं प्रत्येक बॉडीला एक स्पेसिफिक मास असतं आणि जर त्या बॉडीचं एक स्पेसिफिक acceleration जर असेल तर त्या बॉडीवर त्या accordingly force act होत असतो. So here also each particle experience force. But what is the direction of force? If particle first experience force during that circular motion, then direction of force will be tangential to circular motion. This is the magnitude of or direction of force on first particle. Similarly, direction of force for second particle, direction of force for third particle and direction of force on nth particle. See, body is revolving in direction, accordingly the tangential direction for force also. But this is about direction of force. What will be the magnitude of force in case of all particles of that rigid body? As acceleration is different, as mass is different for each particle, force acting on same particle will also be different. जर प्रत्येक पार्टिकलचं मास आणि acceleration हे वेगवेगळं असेल तर फोर्स ही वेगळा असणारच प्रत्येक पार्टिकलचा. So we consider forces acting on all these particles as F1, F2, F3 and even Fn. Force acting on last particle. But how the force is calculated? We know from class 11 formula for calculating force is mass into acceleration. F is equal to ma. But here mass is m1 for first particle and acceleration is a1. Substituting value of a1, equation becomes m1 r1 alpha. This is the magnitude of force acting on first particle, m1 r1 alpha. Force acting on second particle, m2 r2 alpha. Force acting on third particle, m3 r3 alpha. Now what will be the force acting on nth particle? What will be the magnitude of force acting on nth particle? Magnitude of force acting on nth particle will be product of mass, product of distance from axis of rotation and angular acceleration, mn rn alpha. Now again we need to remind that why alpha is common, because whole body is revolving with same angular acceleration and every particle of that body also revolve with uniform angular acceleration. That's why alpha is same. So this is about the forces acting on each particle. Now the most important thing, why we are deriving expression? We are deriving expression for torque. And what is torque? Torque is
is nothing but a product of force and distance from axis of rotation. टॉर्क म्हणजे काय आहे? जर एखादी बॉडी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्या बॉडीवर ऍक्ट होणारा फोर्स आणि त्या बॉडीचं एक्सिस ऑफ रोटेशन पासून असलेला डिस्टन्स याचा प्रोडक्ट म्हणजेच टॉर्क. कीप इन माइंड, torque is nothing but a product of force and distance from axis of rotation. We have already studied this concept of torque in class 11. How torque is represented? Torque is represented by symbol τ. Force is represented by F. And what is the symbol for distance from axis of rotation? That is small r. So expression for torque is τ is equal to F into r. Means if a body is performing uniform circular motion, then product of force and its distance from axis of rotation gives torque. And here also each particle of that body revolving around same axis of rotation. Each particle has specific distance from the axis and each particle experience a definite magnitude of force. That means every particle also experience torque over here. मग जर प्रत्येक पार्टिकल वर टॉर्क ऍक्ट होत असेल, then what will be its magnitude? As force is different on each particle, as its distance from axis is also different, that means every particle experience a different magnitude of torque. So here we consider τ1, which is torque acting on first particle. τ2, torque acting on second particle. τ3, torque acting on third particle, and in same way each particle experience a different magnitude of torque. How we calculate torque for first particle? τ1 is equal to F1 into R1. If we substitute value of force F1 from above expression, equation becomes F1 means m1 R1 and alpha into R1. So final value is m1 R1 into R1, R1 square and alpha. This is the magnitude of torque for first particle. Accordingly, we can calculate torque acting on each particle, such as τ2, torque acting on second particle, expression will be similar, m2 R2 square alpha. Torque acting on third particle, m3 R3 square alpha. And even if we calculate torque for each particle, then similar kind of expression will result. So what will be expression for torque for last particle? Expression will be mn Rn square alpha. So this is the magnitude of torque acting on each particle which is revolving around the axis of rotation. हे प्रत्येक पार्टिकल वर ऍक्ट होणारा टॉर्क आहे त्या सर्क्युलर मोशन मध्ये. पण हे झालं मॅग्निट्यूड. व्हॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? प्रत्येक पार्टिकल वर ऍक्ट होणारा टॉर्क जर इतका असेल तर त्याची मॅग्निट्यूड आहे. डायरेक्शन काय? कीप इन माइंड, direction of torque is always along the axis of rotation. प्रत्येक पार्टिकल वर ऍक्ट होणारा टॉर्क जो आहे त्याची डायरेक्शन ही एक्सिस बरोबरच असते. That's why if all particles have same direction in case of torque, then we can calculate resultant torque for whole body. आपण लास्ट एक्सप्रेशन मध्ये बघितलं होतं लास्ट व्हिडिओ मध्ये की प्रत्येक पार्टिकल जो एखाद्या रिजिड बॉडीचा भाग असतो तर ती बॉडी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर प्रत्येक बॉडीचा अँग्युलर मोमेंटम हे सेम डायरेक्शन मध्ये असतं. मग प्रत्येक पार्टिकलचा अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन सेम असेल तर आपण रिझल्टंट अँग्युलर मोमेंटम कॅल्क्युलेट केला होता. हियर
each particle has different magnitude of torque, but direction of torque for each particle is same. That's why we calculate resultant torque of whole rigid body, and that resultant torque is represented by capital T. How we calculate resultant torque? As direction is same, resultant torque of rigid body is calculated by taking algebraic sum of torque of each particles. प्रत्येक पार्टिकलचा आपण जर टॉर्क ऍड करत गेलो तर आपल्याला पूर्ण बॉडीचा रिझल्टंट टॉर्क मिळेल. नाउ सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. τ1 is equal to m1 r1 square alpha, m1 r1 square alpha. τ2 is equal to m2 r2 square alpha, m2 r2 square alpha. τ3 is equal to m3 r3 square alpha, m3 r3 square alpha. And τn, mn rn square alpha. Now if we see whole algebraic sum, then mass and distance is different in case of each particle, but angular acceleration is same. So taking angular acceleration as common, equation becomes in bracket m1 r1 square plus m2 r2 square up to so on and mn rn square, and out of the bracket common thing is angular acceleration alpha. That means equation is resultant torque τ is equal to I alpha, because in bracket the algebraic summation of product of mass and square of distance is nothing but moment of inertia I. हे पूर्ण ब्रॅकेट मध्ये जे आहे m1 r1 square m2 r2 square up to mn rn square ते काय आहे? It is nothing but algebraic sum of product of mass and square of distance from axis, and that summation is nothing but moment of inertia. So final expression is torque is equal to I into alpha, which is nothing but expression for torque in terms of moment of inertia. हे फायनल एक्सप्रेशन असते आहे की ज्याच्यामध्ये आपण टॉर्क कॅल्क्युलेट केलाय, पण कोणाचा वापर करून? मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा वापर करून. दॅट्स व्हाय एक्सप्रेशन इज τ is equal to I alpha. This is our final expression. Now one part still left, and what is that part? Torque is that concept which is only observed in case of circular motion. इथे शेवटचा पॉइंट तुम्हाला सांगायचा आहे की टॉर्क हे कशामध्ये येतं? जेव्हा एखादी बॉडी ही सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल, फॉर एक्झाम्पल अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड सन इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन, मून इज रिव्हॉल्विंग अराउंड अर्थ अगेन सर्क्युलर मोशन, म्हणजे चंद्र सुद्धा पृथ्वीभोवती फिरतोय, ती एक सर्क्युलर मोशन आहे, त्याच्यामध्येच टॉर्क येणार. बट टॉर्क and angular acceleration observing uniform circular motion. What about translational motion? In class 11 we have seen translational motion, and in translational motion we have expression F is equal to ma. F हे आपल्याला ट्रान्सलेशनल मोशन मध्येच मिळतं, ज्याला आपण म्हणतो जस्ट फोर्स, and a म्हणजेच लिनियर acceleration. इथे एक्सप्रेशन काय आहे? टॉर्क इज इक्वल टू I into अल्फा. इथे टॉर्क आहे सर्क्युलर मोशन साठी, आणि अल्फा काय आहे? तर अँग्युलर acceleration. So this expression was used in class 11 for translational motion, and now in class 12 we are using expression τ is equal to I alpha. See, force is replaced by torque. Linear acceleration is replaced by angular acceleration. Now what is replaced by moment of inertia? Mass is replaced by moment of inertia. This is the physical significance of moment of inertia. प्रत्येक ठिकाणी ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये
होतं सर्क्युलर मोशन मध्ये मासला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस करतं. मास एव्हरीवेअर इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन circular motion. This is its physical significance. So keep in mind, we have derived whole expression to prove that torque can be measured in terms of moment of inertia. And lastly, we are saying that keep in mind that everywhere in case of uniform circular motion, moment of inertia replaces mass. प्रत्येक ठिकाणी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये जिथे अगोदर ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये मास ही टर्म होती ती आता इथे मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल. दॅट्स व्हाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेसेस मास एव्हरीवेअर इन केस ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम अँड इवन कॅल्क्युलेशन ऑफ टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी. Our next concept is conservation of angular momentum. In class 11 we have studied the concept of conservation of linear momentum, and in class 12 concept is conservation of angular momentum. तुम्हाला आठवत असेल की 11 क्लास मध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये असं होतं की जोपर्यंत आपण एखाद्या बॉडीवर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत त्या होल सिस्टीमचं लिनियर मोमेंटम कॉन्स्टंट राहतं. In class 11 we have seen that whenever we do not apply any magnitude of external unbalanced force, that isolated system shows constant linear momentum. That means if external unbalanced force is zero, जर external force applies केला नाही, for an isolated system linear momentum means P remain constant. जोपर्यंत आपण बॉडीवर बाहेरून कुठलाही फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत त्या बॉडीचा लिनियर मोमेंटम ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये कॉन्स्टंट राहतं. मग इथे आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? हियर वी आर प्रूविंग दॅट इन केस ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम angular momentum is also conserved in absence of external unbalanced force. इथे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की एखाद्या आयसोलेटेड सिस्टीमचं जर ती आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये बॉडी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा कॉन्स्टंट राहतं. बट इन केस ऑफ सर्क्युलर मोशन वी डू नॉट यूज वर्ड फोर्स. हियर वी नीड टू प्रूव्ह दैट in absence of torque angular momentum, that is L, remains constant. So this is the previous 11 part and this is our task. We have to prove that angular momentum L remains constant in absence of torque. But question is how to prove this concept. So for that purpose here we use the relation between, first of all we use relation between angular momentum with linear momentum. आपल्याला हे कसं प्रूव्ह करायचं आहे त्यासाठी आपण पहिले रिलेशन घेऊ की अँग्युलर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम बरोबर कसं रिलेट आहे. कीप इन माइंड angular momentum is a vector quantity represented by capital L vector is equal to P into R, vector P into vector R, where vector P means linear momentum and vector R is position vector, position of that particular body revolving around the axis, and distance between that particular body and axis of rotation means vector R. Now differentiate the whole equation with respect to time. We have to differentiate this expression with respect to time. Now equation becomes d by dt of vector L is equal to d by dt of product P into R.
d by dt of vector p into vector r. Now how to solve the RHS side? First of all, we take differentiation of p with respect to time multiply by r plus differentiation of r with respect to time multiply by p. So RHS side is solved in this way. First of all, vector r into d by dt of vector p plus p into d by dt of vector r. This is the second step. Now important thing is, what is the dp upon dt? Means rate of change of linear momentum with respect to time. What is the result? Rate of change of linear momentum with respect to time means nothing but force. So this is the answer for first bracket. And for second bracket, vector p remains same, but what is the rate of change of position vector with respect to time? जर एखाद्या बॉडीचा कंटिन्युअसली वेळेनुसार पोझिशन बदलत असेल, मग त्याचा अर्थ काय? दॅट मीन्स इट इज वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज इन पोझिशन और डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स velocity. That means p into v. Answer for second bracket. Now make a small change. पुढच्या स्टेप मध्ये आपल्याला एक छोटासा चेंज करायचा आहे. r into f remains same, but what is linear momentum p? Linear momentum p is nothing but product of mass and velocity. Linear momentum means mass into velocity. That means m into vector v. Keep in mind, mass is not a vector quantity. That's why there is no arrow above the symbol. So m into vector v into vector v. But what happens if we multiply two similar vector together? Then result is 0. So we need to give a hint. Vector v into vector v, it gives answer 0. That's why m into 0, answer is 0. So this is the expression for dl upon dt, and expression is dl upon dt is equal to r into f. But from previous derivation, you know that f into r means what? Vector force into vector position r. याचा अर्थ काय? dl upon dt vector f into vector r is nothing but vector tau. So both equations are same. Rate of change in angular momentum with respect to time is nothing but torque, and rate of change in angular momentum with respect to time is nothing but r into f. So आपल्याला एंडिंगला हे एक्सप्रेशन मिळतं. पण यावरून आपली कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम ही कॉन्सेप्ट कशी प्रूव्ह होईल? व्हॉट इज अँग्युलर मोमेंटम? अँग्युलर मोमेंटम मीन्स f into r. अँग्युलर मोमेंटमचा चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजेच f into r. मग आपण समजा इमॅजिन केलं इथे की आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये एक बॉडी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते, ज्या बॉडीवर कुठलाही एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स नसेल. टोटली इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स, that means vector f is equal to 0. कुठलाही फोर्स आपण अप्लाय केला नाही त्या बॉडीवर जी रिव्हॉल्व होते. जर f is equal to 0 असेल तर टॉर्क किती असणार? टॉर्क will be equal to 0. That means if torque is equal to 0, then dl upon dt is equal to 0. That means there is no change in angular momentum
with respect to time, and if there is no change in angular momentum with respect to time, that means L, angular momentum, is remaining constant over there. जर angular momentum मध्ये चेंज येत नसेल याचा अर्थ इनडायरेक्टली angular momentum constant असेल. This is our final result. In absence of external force, torque is equal to 0, and in absence of external torque, angular momentum of that system remains constant. This is nothing but concept of conservation of angular momentum in UCM. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये टॉर्क सुद्धा कॉन्स्टंट राहतो. हे आपलं इथे डेरिवेशन प्रूव्ह झालेलं आहे. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हॉट आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स इन आवर डे टू डे लाईफ वेअर वी रिअलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आपल्याला पुढे काय सांगायचं आहे की आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये असे आपण कुठे कुठे एक्झाम्पल्स बघतो, आपल्याला कुठे कुठे अशा गोष्टी दिसायला मिळतात जिथे angular momentum त्या सिस्टीमचा कॉन्स्टंट राहतो. सो लेट अस सी. So here we are going to see the examples of conservation of angular momentum. आपल्याला कुठे कुठे असे एक्झाम्पल्स बघायला मिळतात. फर्स्ट ऑफ ऑल acrobats in case of different circus shows. सर्कस मध्ये acrobats जे असतात तिथे आपल्याला कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम ही आपल्याला गोष्ट बघायला मिळते. देन सेकंड वन आईस स्केटिंग. आपण बऱ्याच टीव्ही शोजला आईस स्केटिंग सुद्धा पाहिली असेल. तिथे पण बॅलन्स ऍडजस्ट करावा लागतो आणि ते मूवमेंट जी असते त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम ही गोष्ट दिसते. त्यानंतर डायव्हिंग इन स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल मध्ये सुद्धा डाइव करत असताना कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम ही आपल्याला कॉन्सेप्ट बघायला मिळते. आणि जे आपल्याला डिटेल मध्ये एक्झाम्पल एक्सप्लेन करायचं आहे which is ballet dance. which is ballet dance. आपल्याला हे एक्झाम्पल डिटेल मध्ये सांगून प्रूव्ह करायचं आहे की अँग्युलर मोमेंटम तिथे कसा कन्झर्व केला जातो. डू यू सी ballet dance? आपण बॅलेट डान्स बघितलेला असेल की त्याच्यामध्ये जे डान्सर्स असतात ते पायाला स्केटिंग लावून आयदर स्मॉल राउंड किंवा लार्ज राउंड अशा पद्धतीने सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतात. बॅलेट डान्स मध्ये बरेच डान्सर्स एकत्र येऊन कंटिन्युअसली लार्जर राउंड्स त्यानंतर मध्ये स्मॉलर राउंड अशा पद्धतीने सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतात. मग त्या बॅलेट डान्स मध्ये कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला कुठे बघायला मिळतं. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम? अँग्युलर मोमेंटम L is equal to I into omega, where I is moment of inertia, omega is angular velocity. Or if we substitute value of omega, omega is equal to 2 pi n, n is frequency of revolution. That means in case of angular momentum, if moment of inertia of system increases, frequency of revolution decreases. If moment of inertia of system decreases, frequency of revolution increases. If one part goes down, second part goes up and vice versa. That's why moment of inertia remain constant. In ballet dance too, whenever dancers come together to take round of smaller radius, at that time moment of inertia of system becomes minimum. ballet dance मध्ये जेव्हा सगळे डान्सर्स एकदम जवळ येतात त्या पूर्ण सर्कलच्या बरोबर मध्ये आणि फास्ट फिरायला लागतात